Buongiorno, buongiorno Balling Maniaci, buon sabato. Buongiorno. Oggi, buongiorno a tutti. Oggi Buongiorno a tutti. con lo staff qua presente che ormai già conoscete, abbiamo due ospiti di onore, direi con ospiti con la O maiuscola. Abbiamo infatti Ehsan Dashti e Julian Baggio direttamente dall'Australia. Good evening. Perché loro sono collegati direttamente, credo siano circa le 6 del Good evening. pomeriggio in Australia, e quindi inutile starvi a presentare per quei pochissimi che ancora non li conoscono. Sono due, diciamo, pilastri cardine della Triton, in questo caso Kyles in Australia. Abbiamo qua davanti a noi oggi i fondatori e gli inventori del metodo Triton, e quindi cercheremo insieme a loro di andare ad approfondire meglio cosa significa e cosa c'è dietro la metodologia Triton e tutto il lavoro che molte volte noi diamo per scontato di ricerca e di sviluppo che c'è dietro questa grande società. E uno speciale ringraziamento, cedo la parola a Massimo per un pubblico ringraziamento per averci dato questa possibilità, e dopo poi entreremo nel vivo della live. Prego Massimo. Sì, io volevo ringraziare caldamente sia Ehsan che Julian per questa la loro disponibilità a essere collegati con noi e spiegarci cosa è Triton, come è stata fondata e alcuni magari aspetti più importanti sulla metodologia e quant'altro, appunto perché noi di Ballimania utilizziamo, la maggior parte di noi di Ballimania utilizza il metodo Triton. Il metodo Triton diciamo che è un'ottima soluzione alternativa a quello che è il discorso con il reattore di calcio, quindi facilita moltissimo le cose, ovviamente con un po' di conoscenza e un po' di basi rispetto a quello che è la chimica sull'acquario, e Triton ha dato una notevole mano anche ai neofiti di potersi approcciare al mondo dell'acquariologia marina, in special modo prettamente sui coralli di barriera. Quindi io adesso cedo la parola a Marco Pacci, anzi a Lorenzo, se vuole fare una piccola traduzione di quello che ho detto. Okay, so let's go in English. They've just been done a fast introduction, thanking you all for being connected here, and just gave a little bit of explanation about your core business and which are like your products and why you're famous. But you're gonna go deeper at a lower level yourself, because who better than you? So we'll try to be fast enough to close everything as soon as possible to leave space for questions. Se posso iniziare, vado con la prima domanda. Siete tutti d'accordo? Mi date un go? La faccio io in italiano, poi la traduci. Ok, perfetto. Ok, let's go with the question. And Triton ha basato la sua conoscenza su un enorme database di dati analitici, partendo, diciamo, da questo punto di vista. Avete messo la conoscenza del sistema acquario davanti per capire il mondo che ci sta dietro. Quindi promuovete la conoscenza della chimica dell'acqua per sapere poi come agire. Ecco, cosa c'è dietro? Quali sono gli studi che sono stati fatti e quanto è grande questo database che è stato analitico che avete eseguito per arrivare a questo livello di conoscenza? Okay, so basically, you have a huge experience in the field. I've also done a few homework looking through your website. You have years and years of experience creating a huge database, analytic database, and you say that your keyword is transparency, and it's what leads you to be on the top of the world in your field. So how much your study helped fill in this database, how it is important,
and how you use it every day to develop your product. So normally we actually use it since the 13 years we're doing. We actually, you know, developed all the way of Triton to gather all this information. So we're using it permanently, right? But it's such a big amount of data that you need to step back a bit. You need to kind of look for something. For example, we looked for the reason why bromide, just in the beginning, why a lot of people had problems with bromide in the tank. So when you look at the data, it's not only data that you collect, it's also data that wasn't visible before. So there are two things to this equation, right? So when we started testing, we saw, a lot of people has a lot of bromide in the water. And so we saw a problem that wasn't there before. And then we saw why, we searched for a reason why, right? And we're doing the same thing, and that was in the beginning when we did HPLC. We're doing the same thing permanently with everything we do. So for example, we came to Australia, we have an Australian lab now, and in Australia, people have different problems in the aquarium than in Europe. There's a different problematic, right? The same counts for America. The Americans have a massive different problem than the European people. And so it is also a bit like, you know, regional. It's having to do with the way people do aquariums, but it's very different from country to country. So generally saying, it's everything in a flow. So we permanently do take information out of our database, but it's very specific in the moment. So it's so much data that we can't take all of the data and find things. So we have projects going specifically for different things in different regions. That's what we're doing in the moment. That's the reality of things. Ok, thank you very much. Quindi sostanzialmente loro dicono che sono due i fattori da prendere in considerazione. Hanno questo database enorme che viene continuamente aggiornato, però non si basa solo tutto sul database, ma su come loro poi vanno a gestire i dati e come li utilizzano. Loro proprio hanno dei progetti singoli per ogni regione del mondo, perché sostanzialmente hanno detto che i problemi che può avere un acquarista in Europa sono diversi da quelli che uno può avere negli Stati Uniti o che può avere in Australia. Sono diversi fattori che vanno analizzati ed è un flow continuo, quindi loro prendono informazioni dal loro database per andare a dare le risposte, lavorare sui loro prodotti, e al contempo magari vanno ad utilizzare delle informazioni che hanno scoperto su un acquario australiano per sviluppare meglio i prodotti per un acquario europeo. Ad esempio facevano l'esempio del bromuro. Scusate, ma credo Ciro ha il microfono aperto, c'è un rumore di fondo fortissimo. No, continua ad esserci, non so come mai. Ehsan and Julian, could I please ask you to mute, because there's a huge background sound. So, okay, perfetto. Ok. Dicevano c'è stato un grosso problema col bromuro negli acquari perché non si trovava. Per diciamo dare una risposta, loro hanno analizzato il loro database, ma hanno anche aperto un progetto dedicato che andasse a verificare un po' questa problematica in tutti gli acquari del mondo. Visto che loro hanno copertura globale, possono permettersi di dare un servizio a 360 gradi. Certamente, ti ringrazio Lorenzo per la traduzione, e questo è molto utile, sapere che praticamente questo database è continuamente aggiornato e quindi in continua evoluzione. Detto questo, entriamo un attimo nel vivo del metodo analitico, quindi che viene eseguito a Triton. Mi riferisco a ICP analisi e end-hoc analysis. Questi due test sono molto utili perché riescono ad analizzare e andare ad scoprire il 95% circa degli elementi chimici che sono presenti in acquario. Partendo da questa conoscenza e quindi da questa accuratezza analitica,
e Triton preferisce nel loro metodo conoscere esattamente quali sono tutti i prodotti utilizzati, cioè preferiscono, non più che vogliono essere, preferiscono essere i responsabili di tutto quello che abbiamo in acquario. In questo modo è molto utile perché dal risultato analitico sanno dove andare ad agire e consigliano l'utente finale piuttosto che sanno dov'è che potrebbe essere il problema e quindi sono loro i primi stessi che danno la soluzione. Questo è chiaro, devono conoscere esattamente quello che c'è nell'acquario, ecco perché promuovono il metodo Triton dell'utilizzo di tutti i loro prodotti. Però qua mi nasce la domanda spontanea, in questi test non viene analizzata l'acqua osmosi, che comunque è una sorgente molto importante di elementi che entrano in vasca. Quindi mi chiedo perché stanno attenti a tutti i componenti tecnici e chimici, diciamo, nell'acquario, ma non all'acqua osmosi? Okay, so let's go a little bit more technical. So you analyze water as per 95% of what's inside. You want to be very accurate and precise, and you want to give answer to your customer. Let me say, we analyze the water, so here what you need. The question is why you don't pay attention to osmosis water, or if you do, in which way you do, if it's an information that can be disclosed, because of course in this sector can be also something like covered by secret. Even if a keyword is transparency, I can understand that to stay on the market there are few secrets. So I guess I understand the question, right? It was a question that was written actually in the text that you sent us over. So the reality is we pay attention to osmosis water. We also test it, so people send us osmosis water and just write osmosis water on there. We just don't put it in a package with seawater. So what we do is we don't sell you a package, which is because we are a professional laboratory. You get one machine and one run for a special price, so imagine you kind of run 3 machines in a package. Then you would, as a professional laboratory, you would just say, okay, this machine cost us 10 euro, this machine cost us 15 euro, and this machine cost us 10 euro. So altogether would be 35 euro, right? If one of them is osmosis need to be run on an ICP separately, singly. It's a total different run. It's just like you can't put them together in there and then all of a sudden the machine will spit out all the parameters. So you run osmosis first, then you run the salt water, then you need to run, for example, HPLC or IC or whatever, or NDOC. So if you do that, you roll up 4 machines, right? And a professional laboratory never do this. Like if you can't choose one single machine, right? So you can do testing with us for an ICP test for fresh water, but in the moment, because it's the same methodology, it costs the same amount. So people actually send us with one test, they send us seawater, and with one test, they send us fresh water. And I want to tell you what is important about this. When you send in your ICP test, every time you send in an ICP test, maybe every year you should test your fresh water. It's really not that important, It's not like your fresh water from 1 month to the other would be bad, right? So we give you the possibility to just do the ICP. You pay a high quality test ICP for seawater, and once a year, if you really think you have problems, and if you see you have problems in your aquarium, then you can also search for it with one test of fresh water. That's the way we do it, and it's a kind of very customer-friendly way. We don't force you to buy all the tests in one package. This is what we do. Okay, so let me better understand what you... Oh. Yes, please. Can you hear me, guys? Sorry, just want to add, in our country,
in our country we have a saying which there is no free lunch. You pay for what you do. Okay, so just let me better understand what you're saying. Basically, is that is not such a fundamental part to be taken under control so often as the other, and so both for a cost reason, you just prefer to separate it. And if the customer wants it, it can have it like one per year separately, but it's not as important as all the other end hoc analysis. Yes, that's exactly right. So you can say it like that, Lorenzo. Okay. But what's also important is if you do the Triton method, we tell people how to create osmosis water. We tell them exactly how to do it. And if you do it like that, then it's 99% that you do it right, you know, and it's fine. So it's a waste to do a test every time on this water. It's a waste of energy and effort. We don't do that. You know, we're very specific, taking into account how much money you need to pay for ICP test, and that ICP test is having more value on seawater than on anything else. That's the reality, right? Okay, Lorenzo, chiedo scusa, posso prendere un attimino la parola? Non so, chiedo a Marco, ma preferirei magari prima tradurre, poi non so, Marco, dimmi tu. Sì, traduciamo questa risposta e poi diamo la parola a Ciro. Grazie. Ok, perfetto. Allora, sostanzialmente loro cosa dicono? Il loro metodo è così preciso, loro danno informazioni esatte su come creare l'acqua osmosi, quindi non c'è bisogno di andarla a testare regolarmente se uno segue le loro indicazioni. Quello che sostengono è che è sufficiente fare una prova una volta all'anno. A questo discorso se ne aggiunge un altro, ovvero tutti i test che fanno insieme, che racchiudono, possono essere portati avanti e svolti con l'utilizzo di un solo macchinario. Per l'acqua osmosi ce ne vorrebbe un altro e quindi ci sarebbe il raddoppio dei costi. E visto che loro tengono ai loro clienti, cosa dicono? Noi crediamo che tutte queste analisi che vanno effettuate una volta al mese siano molto importanti, ma non giustifichino il raddoppio dei costi per avere anche un controllo costante dell'acqua osmosi che, a quanto dicono, seguendo il loro metodo Triton, è gestibile senza dover avere un feedback costante che si può avere semplicemente una volta all'anno. Ehsan, you want to add something? Yes, just I would like to add something to it too. Like, it's a bit of a story, okay? In Switzerland, we had a customer that sent in his fresh water first, okay? So he sent in his fresh water first, and he had a lot of copper in that water, right? And he went crazy because he get the results, and he went mad because, oh my God, I have copper in the tank. I have copper in the fresh water. And he's not done a test of his seawater before. So he just did the fresh water. And he was very, very excited and said, oh, I need to change water and stuff. And I said to him, no, send your seawater first. Send it and see if there is a problem. So he sent his seawater and there was no copper detected in his tank. Okay, just to make you understand that. So he had no problem at all. All corals were fine. Everything was fine. This was because his tank had the ability to bind the copper in whatever form to a big molecule and then transport it off, right? So we couldn't find any copper in the main tank. The science of aquariums is based on the water that you have. It's not on what it could be. You know, that's a very important thing to understand. So what we do is we're not gone crazy because something that we add into the tank could be bad. We go crazy when it's in the tank and we can see it and it's causing problems, right? So otherwise you just panic. And that way of doing things is a very logical, scientific way. So you don't create your problems. You search for them. You look at the
system that you want to care. If you find a problem, then you search for the reason you have the problem. And it could be osmosis water, which is very rare, but it could be some food that you add, you know, it could be some other stuff that you add. To do it scientifically, you always start with the aquarium first. That's the main thing. This is why so many people are successful when they test their aquarium, not their freshwater, not their food. You're not testing this stuff first. You first test your aquarium. That's the reality. Okay, so we can also say that based on your years of experience, you've seen that osmosis water doesn't affect at all the complete aquarium. Well, in a very small percentage. Well, I will report this Switzerland guy example, and I think that the key word is experience here. Because the scientific approach to first discover the problem and then understand why there's the problem going on. Is that right? Okay, perfect. Yeah, just Lorenzo, just say it is actually, there is always a chance that there is an issue coming from the RO unit, but you always start with the aquarium. Okay. And work backwards from there. Ok, perfect. Quindi hanno semplicemente fatto un esempio perché per spiegare meglio il fatto che il loro metodo sia scientifico. Hanno visto, basandosi sulla loro esperienza, che l'acqua osmosi non è quasi mai la causa dei problemi. Ad esempio, hanno avuto un cliente svizzero che è andato fuori di testa perché gli ha mandato prima l'acqua osmosi da analizzare e ci hanno trovato dentro tantissimo rame. E quindi questo svizzero era fuori di testa, voleva cambiare tutto per fare un rame nell'acqua, un rame nell'acqua. In realtà loro gli hanno detto, fermi tutti, cerchiamo di capire un po' bene come stanno le cose. Si sono fatti mandare l'acqua vera, diciamo, adesso Marco magari mi aiuti col termine, però l'acqua, loro chiamano acqua marina, quindi penso sia l'acqua dell'acquario, corretto? Sì, esatto. E si sono accorti che lì dentro non c'era il rame. E di conseguenza hanno detto, bene, allora questo vuol dire intanto che è molto più importante avere sempre l'acqua marina perché dobbiamo tenere sott'occhio quello che c'è effettivamente nell'acquario, non quello che ci dovrebbe essere basati su altri fattori. E poi è venuto fuori, ad esempio, che il problema del rame poteva essere dovuto al cibo o semplicemente dovuto ai condotti che facevano aggregare queste molecole di rame in maniera più importante e quindi creavano poi un dato sballato. Nell'equazione dell'acqua perfetta, dicevano, l'acqua osmosi spesso potrebbe trarre in inganno se non considerata insieme all'acqua dell'acquario stessa. Questo è il motivo per cui loro preferiscono dare istruzioni su come creare l'acqua osmosi, ma il parametro che vanno ad analizzare è quello dell'acqua dell'acquario. Ok, grazie. Ciro, cedo la parola a te. Volevi fare una domanda, una breve introduzione? Al di là dell'imbreve introduzione, mi sembra doveroso porgere un caro saluto ufficiale da parte di tutta la collettività del gruppo Balling Mania, di cui io mi onore di essere il fondatore, e di ringraziare praticamente i fautori di questa live, che sono Giancarlo Mazzarese, responsabile della Refline, e il nostro amico amministratore Massimo Ramognino. Quindi ringrazio queste persone che hanno fatto sì che questa live fosse avvenuta. Ringrazio ancora vivamente Julian Baggio ed Ehsan Dashti a nome di tutto il gruppo Balling Mania, di cui, ripeto, mi onoro di essere il suo fondatore. Un caro saluto e un forte abbraccio da parte di tutti i 6.000 iscritti del gruppo. Grazie. Lorenzo, traduci, grazie. Okay, so Mr. Ciro, the founder of Balling Mania, just made a quick break, say thank you to everybody, to the followers, to you for participating. And so it was like a
political way to thank everybody, since it was connected a little bit later on. It didn't listen to Massimo introduction, and so it needed to do this step. So I think we can go ahead with the next question. It's an honor. It's an honor. Thank you. Ok, non credo ci sia bisogno di tradurre questo. Benissimo, direi di andare avanti allora con le domande. Allora, la prossima domanda riguarda il sale. Sappiamo che il sale è una sorgente molto importante, e quale sia la sua importanza che sia perfettamente bilanciato in tutti i suoi elementi, e che si vada a sposare appieno con il balling utilizzato, quindi con il balling di Triton. Quando sarà di nuovo disponibile quindi il sale Triton Method, o eventualmente quale tipologia o quale altro sale può essere utilizzato che secondo la loro esperienza si sposa meglio con il Triton Method? Okay, so we got salt problem because from what I hear now, your salt is not available at the moment on the market. So the first question is when or will it be available again? And or do you think that there are other salt on the market that can be used in alternative, and why exactly that kind of salt? Yes, so no, we're not looking at producing salt, because we have thousands of people doing the Triton method around the world, and they don't do water change, and the amount of salt that they use is very low. For example, my aquarium in Germany, when I had it, the aquarium had 2 big water changes, and I used in 7 years maybe 6 or 8 buckets of salt. So if you imagine how less this is, it kind of don't work production wise. The way also we produce the salt is very high in quality, very, very high in quality, because we ICP tested against, right? So it's very hard to produce a salt for a low amount of money, but that high quality, and there is no need for that. So we have accuracy in Italy that is mainly, supported by us, because it's available from the same people selling our products, which is really fine, and we're very happy with them. And Julian Sprang's products are good, so we tested them and they're fine. A lot of people test them. But also when you do the test, the machine will tell you that you can use Red Sea Blue Bucket salts or Tropic Marine Pro, which is Tropic Marine salt. And we're happy with that, because these salts, people all over the world test salts with us. We do over 4,000, 5,000 ICP tests a month. We have 4 ICB laboratories around the world. So people do the testing, and we see it. We see the differences between the salts, and it's not really important, what impurities are in the salt. It's more important how consistent the salt is. And these 2 salts that I told you, Red Sea Blue Bucket and Tropic Marine Pro, just these 2 types, right, are really, really good salts for broadband use. There is no problem. Accuracy is good. In Brazil, it's a bit of a HP works there too. Like there is a brand out of Germany that works there too. So if you have a question like that, you just need to write an email to our support, and they will help you out. They will list you up whatever you need. They will look at your results and see if there's one, salt that you should go for more than the other, because we know the differences. That's 13 years of data, it's just an easy task. Also, you need to know about salt that nowadays the differences are not that big anymore, because in Europe we already have 12 ICP machines, that are operational. When I started, there was just me with my ICP machine. There was just one ICP machine. So right now, Triton owns 4 ICP machines around the world. We have, in every country, we have another ICP machine, doing testing. To have a bad salt in the market today is very difficult, it's just not working. Everybody's sending in the stuff. So it's not that bad anymore. It was an issue before.
and nowadays is getting lower and lower. Very similar to osmosis water. Is always better and better and better, because people understand why they need to have good water and how to test it. So it's just the same thing. It's evolution, and that's the way. So this is why I don't think we will make salt. I don't think that. It's just enough there and enough good salt. Triton is permanently not doing something new that is not new. We're not copying the salt from Tropic Marine or something, just because it's there so you can use it. When we do innovation in a totally new field, like NDOC, like ICP. That's the way Triton works. Lorenzo il muto. Ok, thank you Ehsan. Allora, la risposta è un po' completa, non ha detto tutto, si sono fraintese delle cose. Allora, innanzitutto, come risposta alla prima domanda, loro non faranno più il sale, non hanno intenzione di farlo. Questo perché? Per una duplice ragione. La prima ragione è sicuramente commerciale, ovvero loro dicono che sul mercato sono disponibili tantissimi sali, hanno portato l'esempio della accuracy, semplicemente perché ci lavorano, hanno anche altri loro prodotti, e in particolar modo mi parlano di Red Sea Blue Bucket e Tropic Marine Pro. In ogni caso loro si sono fatti un po' di pubblicità, hanno detto che ad esempio in Germania, quando ha iniziato il tutto, lui aveva una sola macchina e c'era lui a lavorarci dietro. Adesso nella sola Germania hanno 12 ICP machine per analizzare l'acqua. Questo cosa vuol dire? Che più si va avanti col tempo, più il loro database di dati, che va avanti da 30 anni a questa parte, è sempre più fornito. Quindi indirettamente è sempre più difficile produrre sali di scarsa qualità, un po' come l'acqua osmosi, diceva. Più si va avanti, più si ha un alto livello, e loro non vogliono mettersi a fare un prodotto che fanno già altre aziende che funziona bene, perché loro sono un'azienda che innova, e innovazione e copiare non vanno d'accordo. Quindi, visto che la loro chiave del successo è sempre collegata a un discorso di innovazione, hanno fatto questa scelta strategica di non produrre più sale, visto che sul mercato la qualità è sempre maggiore. Oltretutto loro avevano dei costi di produzione parecchio elevati, perché il grosso problema del sale attualmente è quello della consistency, ovvero riuscire a riprodurlo volta per volta identico. Riallacciandomi un attimo al discorso commerciale, Ehsan diceva che nel suo acquario in Germania in 7 anni ha utilizzato 6-8 confezioni di sale, per cui il mercato che sta dietro alla produzione del sale non è così tanto, non spinge così tanto come ad esempio può essere quello dell'ICP test, dove sono un po' i leader sul mercato. Quindi diciamo c'è questa duplice scelta commerciale, ma anche a livello proprio di vision e mission aziendale, dove la chiave è innovazione. D'accordo, ti ringrazio Lorenzo. Allora mi sorge spontanea una domanda aggiuntiva sulla qualità del sale. Molti dei nostri utenti utilizzano il Royal Nature tappo blu. Volevo sapere se questa tipologia di sale, essendo un sale diciamo marino naturale, si sposa bene con il metodo Triton. Rispondo io perché me l'hanno detto prima, non rispetto a questo sale, ma in generale, poi gli porrò comunque la domanda. Hanno detto che il loro customer service per qualsiasi informazione su sali è assolutamente disponibile, quindi basta inviare una mail e loro, basandosi sulla loro esperienza, sul loro database, vi daranno una risposta. In ogni caso vado a porre la domanda precisa. So Ehsan, the question was just about Royal Nature Blue, which is a natural salt. I've already told them that
you can provide answer. Your customer service can provide answer based on your experience and your database. Anyway, they were asking exactly for this kind of salt, since the highest percentages of people who follow Bowling Mania use this kind of salt. So first of all, I need to tell you something. There is no natural salt, So salt is either always natural or not. That's not working. So you cannot go to seawater and dry it off. Just get rid of the water, and then you have salt, and then you take this salt and put it in water, and it's salt water again. That's not working, right? So because there's things that don't mix up again, right? It's a chemical rule that this will not happen. So what you have is sodium chloride. The main component of the salt could be out of seawater, which is very often, so this is nothing special. You definitely can use any mix salt, and what people do, and transparency is the main thing, is they take a sample when they mixed up the salt and they ship it to ICP. That's it. It's so easy. You do this, and then if you want to go with this salt or not. That's the easiest way to you don't even need to ask a question to us. You can, but it's about you. It's about the aquarist, and he need to know. Is this bucket of salt that I have right now, if is this brand that I'm using right now good for my aquarium or not? And is a problem coming out of it? That's again the main thing. Is a problem from the salt, or is a problem from the osmosis, or is a problem from the food that I put in the tank? Is there a problem? That's the main thing, So like I say, we aquarists, and I know I grown up like that. I'm for, when I was 12 years old, I was an aquarist, right? This is why my company is going all over the world, because I'm an aquarist, right? So I know how we think. We think I need to avoid. We always think, if I do this, maybe something dies. This is the way we think, So that's that time with Triton. When I founded Triton, I wanted this time to end. Nowadays you can see things beforehand. You can know things. You can know if your water, what is the problem in your water. That was not possible before. Before, you always guess what is the problem, and you try to avoid. And that's the big difference. And it's very hard for an aquarist like me or Julian. I mean, Julian was in that time aquarist too, to change the mindset, So what you need to do, if you want to know your salt is good for your aquarium, is mix it up. And before you put it in the aquarium, send a test to see if there's any problem. And if there's anyway no problem in your aquarium, just keep on using the salt. There's no, what I mean? There's no point to it. It will not be harmful. It's not difficult to create salt, for aquarium. Not at all. It's easy. So this mindset is helping you to understand Triton very much. It's very much a mindset. Okay, thank you very much also for this quick pillow of your vision and the fear of the aquarist. Can I add that, Lorenzo? Sorry, please, mate, I just wanted to say, as Ehsan said, I think the most important thing with Triton is that we're a company of aquarists that have Ehsan's designed the products and the methodology to become a better aquarist himself initially, and learn more about it to be more successful himself, and then from there spread that ability to be replicate through all the people who in different countries that can do that. So I think, as he said, start with the aquarium. If there's a problem with the aquarium, and then you can't, with the recommendations from the tests, you will see there are generally 3 or 4 recommendations that says where to look for the problem based on over 500,000 tests of ICP testing of water. And then from there, you can look for where those problems may be. So
It's always about problem resolution, and we're always trying to find out where are these things coming from in our aquarium. So I think it's a very aquarist-based methodology. So from aquarist to aquarist. Ok, so I'll go in Italian. Allora, ha dato delle risposte molto interessanti, anche perché ha sottolineato ancora un po' la vision dell'azienda, un po' come è nata. Allora, nella domanda è stato detto il sale è naturale, loro ci hanno smentito, nel senso hanno detto che nessun sale è naturale. La componente principale, il cloruro di sodio, sì, potrebbe essere estratto dal mare, poi però viene comunque trattato a livello chimico, quindi il sale naturale da acquario non esiste. In ogni caso, cosa dicono? Ancora una volta sottolineano il fatto che loro vogliono, diciamo, risolvere problemi, vogliono annullare la paura che c'è in un acquarista. Essendo loro stessi acquaristi, e Ehsan lo è da quando aveva 12 anni, dice la paura più grande è aggiungo qualcosa, cosa succede? Mi muore qualcosa, mi cambia qualcos'altro? E la vision della loro azienda è proprio quella di annullare questa sensazione. Quindi cosa dice? Ogni volta che avete qualcosa di nuovo da inserire, prendetene un campione e mandatelo a far trattare in modo tale che possiate sapere esattamente cosa c'è dentro prima di andarlo ad aggiungere. E l'altro consiglio è squadra vincente non si cambia, quindi se avete un sale che lavora bene non andatelo a cambiare, perché andreste ad aggiungere ulteriori parametri che potrebbero andare a modificare un po' l'ecosistema che siete andati a creare. In ogni caso, dice, un sale più o meno vale l'altro. Loro hanno prima consigliato questo accuracy perché ci lavorano, però ricevono comunque campioni di sale un po' da tutto il mondo. Quello che poi va a impattare sul risultato finale non è altro che come il tutto lavora insieme. Quindi è molto importante fare numerosi test ICP. Qui faccio un commento esterno, ovviamente loro stanno vendendo il loro prodotto, ma il messaggio chiave è che così facendo uno riesce ad avere sempre sotto controllo quello che sta succedendo, le cause di quello che sta succedendo e quindi andare a cancellare un po' quella che è l'incertezza che c'è quando si va ad aggiungere un fattore all'equazione acquario. Ok, grazie Lorenzo della traduzione, molto chiaro, molto comprensibile, quindi sottolineo il fatto a tutti i nostri utenti che vogliono avere, diciamo, delle delucidazioni a contattare eventualmente il loro customer service saranno lieti di darvi tutte queste informazioni. Adesso passiamo allora all'ultima domanda riguardo l'ICP test. I CP test sono in grado di analizzare la quasi totalità dei componenti, tranne alcuni. Tra questi abbiamo fluorine and nitrate, nitrito che is not an element, is a molecular compound. Quindi questi componenti che comunque sono molto importanti perché la base, la fonte principale di azoto inorganico che abbiamo in vasca. Chiedo a loro se hanno intenzione di ampliare il loro campo analitico anche verso una cromatografia ionica o altra tecnologia, altra metodologia analitica in grado di analizzare questi elementi. Ok, solo un chiarimento per me, non ho ben capito quali sono gli elementi che non vengono analizzati attualmente. Ho parlato di nitriti in generale, inorganici. No, nitrati e nitrati. fluoruri. Nitrati e fluoruri, ok. Okay, so I'm already speaking. So with your ICP test, you gives a lot of information. What I've been told is that there are a few components that are not analyzed. And for example, fluorides, I think it's fluorine in English, and also some nitrates.
And so the question is why you don't give this kind of information, and do you plan in the future to give this kind of information? Yes, I know it's not possible to see this element with recipe test, but the question is why don't add other analytical system as chromatography, ionic HPLC, or Yes. polarography or others? Yeah. So the reality is 13 years ago, I started with the IC, with the chromatographic machine, right? So we developed the method to measure fluoride, nitrate, and so on. Okay. In the past, we did it. It was just us again. But we stopped it, we not did it anymore because there was a problem, right? So in the beginning, we were in Germany. So people brought the test, they just brought it or they shipped it, and it just was one day. But as longer the time went for the nitrate, as worse it got. So the reality is nitrate is a molecular compound, like you say. So nitrate is having the ability to change, and bacteria in this solution will change it. So at the end of the day, if you want to ship to be nitrate tested, it either need to be frozen or you need to add a antibiological compound to the probe, right? So what we really found out in the years, I mean, nobody was doing any laboratory tests back then, was that the HPLC takes 40 minutes for one test, right? So going fluoride, chloride, phosphate and nitrate and sulfate, the anionic side. And it costs €35. Okay, so because the test is long, the machine costs €70,000. So all these things you need to have in mind when you want to sell a test. And the nitrate was not good enough. It is not better than the nitrate testing at home. If you want to be honest, especially from Italy, it's not. You need a machine in Italy, and the testing need to be carried out in 2 days to be kind of accurate. And you still cannot say it is or not because the probes are different. The amount of organic carbon in the probes are different, right? So this is a very important point. So we just said, no, we don't do this because we could keep on going, but it's not the right thing for the aquarist, So, I mean, it right now, if we would do this test, we would possibly sell more tests because people think, oh, nitrate, I would like to have this measurement. But it is just not the right thing to do. This is why we're not doing it. And we will not do it because at home is still the best way to measure nitrate, right? What we do is we give you an additional parameter, which is nitrogen, right? Just the total compound of nitrogen. And with the nitrogen and the nitrate, you have more information. Otherwise, again, we just do something that you can do at home. This is not the reality of things. This is not what you need to do. It's the same thing if people ask me for ICP testing. You're not doing ICP testing to find out about your calcium. The calcium because you test for it. It's fine. You do it for the trace elements. You do it for bromide, potassium, things that you cannot test. Right? So this is for the nitrate. The fluoride is a bit different. The fluoride, for testing fluoride with an HPLC or IC, you need a lot of money. €70,000 for a test, for a machine 4 times around the world. That's just not making sense, and it's taking longer than the ICP. So how important is fluoride? Not that important, to be honest. We ran a tank without fluoride for 6 months. Nothing happened, and we added the fluoride and we not really saw a difference. But, again, it's a marketing thing. It's a sales thing. So we're looking at fluoride. We always looked at fluoride to get a method out there that is payable, that is proper to test for fluoride. For nitrate, because of the shipment, it's not making sense. And because of the ability for people to test it at home, there's no sense to do nitrate, right? Lorenzo, can you go and say that? And I will add something at the end. Okay. Okay, perfect.
La risposta non è finita, inizio a tradurre questo e poi dopo ne aggiungeranno ancora un pezzo. Allora, un po' il filo conduttore del tutto è stata una loro scelta sia commerciale che basata sulla loro esperienza, sul fatto che non conviene in termini di costi e comunque non impatta troppo sulla vita dell'acquario. Ha portato l'esempio adesso, ad esempio, con la parte di fluoride. Marco, se mi aiuti a tradurlo, perché mi sono perso il fluoruro. Ok, il suo acquario è stato 6 mesi senza, quando l'ha aggiunto ha visto che sostanzialmente non è cambiato nulla, quindi dice non va a impattare in maniera così importante. Ciò detto, per quanto riguarda il fluoruro, loro stanno facendo delle ricerche per cercare di avere un metodo che lo analizzi a basso costo e sono molto trasparenti su questo, dicono che è chiaramente un'azione di marketing, nel senso l'acquarista vorrebbe controllarlo e loro stanno cercando il modo di farlo. In ogni caso quello che dicono è che non è così importante. Per quanto riguarda i nitrati invece il discorso è un po' più complesso, perché quello che dicono è che per fare un test che abbia un senso uno dovrebbe fare una spedizione con il campione congelato oppure con il campione mischiato con una soluzione antibatterica, antibiologica, in modo tale che il campione non venga contaminato e comunque rovinato. Di conseguenza, ok congelarlo con dei costi enormi, il discorso di andare ad aggiungere delle cose ad un campione che poi uno deve analizzare di sicuro non semplifica le cose. Quello che dicono è che il risultato dei loro test non è altro che quello che uno potrebbe fare a casa, e quindi se l'hanno fatto in passato con la cromatografia ionica, che comunque era un test che costava abbastanza perché erano 40 minuti di test per circa 35 euro, hanno detto non conviene, e di nuovo sono stati molto trasparenti, hanno detto fatevi i vostri test a casa e quello che vogliono fare è cercare di produrre dei test più efficaci che l'acquarista possa svolgere a casa propria, perché tanto il risultato del test fatto da loro non darebbe alcuna informazione differente, visto che dopo appunto 24-48 ore, se non trattato, il campione di acqua viene completamente modificato, quindi si va a testare un qualcosa che non è la realtà. Guardo un attimo i miei appunti se ho preso altro. Ad esempio, un altro esempio che facevano era quello dell'ICP per il calcio, ovvero dicono non ha senso andarlo a misurare perché comunque va... Sì? Ok. Non ha senso andarlo a misurare perché appunto non è un fattore che impatta, che comunque si tiene più facilmente sotto controllo. Quello che loro cercano di fare con l'ICP è dare risposte su tutto quello che è complicato da controllare e soprattutto che impatta sulla gestione dell'acquario. Faccio continuare Ehsan perché ha detto che voleva dare una seconda parte della risposta. Okay, so please, Ehsan, go ahead with the second part of your answer. Yes. So to make you understand, I understand why you're asking these questions. The reality is that all this is created because of one part of our industry, which is sales, right? Sales and marketing and science don't work very well with each other. You know, they don't work. So the reality is that if you would like to do ICP testing, and Triton is already on the market with 4 machines around the world, then you need to do a bit of extra. You know, you need to put something special to it that makes a difference. And not everything really makes sense for science, but it sounds really well, you know. It was always like that in the past too. So you had a little bottle, you know, there was calcium. And all of a sudden, you know, there was a bottle with calcium plus trace elements, you know. And I mean, nobody was measuring trace elements in the past, you know, so it's just an add-on on things. And sometimes these add-ons don't make sense. You can logically explain it like that. So you have an IC working. So you need to do a test on the ionic chromatograph. Then you need to do a test on the ICP. And then you need to do another test on the ICP. This is 3 tests, okay?
So our test costs €35 on the market, and the other guy's test costs €35 on the market too. So if you look at it like that, why don't they just drop these two and then leave the one ICP test? And this ICP test is just €10. Then nobody would test with us anymore, you know. But they don't do it. This is an add-on. So you go there and you buy the tests, you know. But all these things cost money. So a professional laboratory always give you a modular chance. Always. You know, it's like when you go to the doctor and you take a blood sample, you will say, I want to have this, 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 and this, and not more. And you will pay for these things that you want for your blood, right? But if you go for a package, you know, it's not making sense at all. It's not easier. You always need to do quality control. You need to calibrate the machines. It's all different machines. So this is something that you need to understand. Then you kind of understand why we don't do it and why other people may be doing it. You know, it's the same thing with osmosis water again. It's a bit of a, you know, it's an evolution, but it's still fresh. A lot of people want to make money. It's 12 machines in Europe. It's 3 machines in America. It's, you know, so there will be a lot of confusion and a lot of marketing try to kind of sell things to people. And that's what it comes from. This is why nitrate with an HPLC is still out there. Even we have stopped it. But somebody said, why do they stop it? People still asking for it. So I'll take the money, you know. And that's the reality. So if you understand that, you kind of can answer your questions sometimes on your own, you know. Can I just add that, Lorenzo? Always, I keep saying to my people I talk to, you get what you pay for. It's a very common thing people understand in life. You get what you pay for. If you're not paying for it, what are you getting? You have to ask that question. Okay, that's a very American way of thinking. It's completely different to European way of thinking. I'm doing this break just to understand you, the differences between cultures, and that's completely understandable. And maybe with better understanding your vision, everyone can answer its own questions, because from what I got up to now, everything was answered with the fact that you produce science and you don't do marketing or sale. Of course, to live, you have to follow also this part, but your keyword is science, transparency, and commitment. So based on these 3 words, everyone can answer its own question. So can I go ahead this way? Perfect. Scusate? Sì? Una cosa, siamo a 57 minuti, giusto per darvi un'info. Non so a che punto siamo con le domande. Allora, hanno dato una risposta che va a coprire un po' tutte le domande che sono state fatte e probabilmente anche le domande che avrete. Nel senso, quello che dicono loro è che, a differenza di altre aziende, loro fanno scienza. Scienza, ricerca e sviluppo rispetto a marketing e vendite non vanno d'accordo, perché ovviamente marketing e vendite vogliono vendere la qualunque, dire che sono i migliori del mondo. La scienza è tutto un altro discorso, e su questo concetto loro sono molto forti e non si smuovono. È proprio la loro vision, quella di dire: noi produciamo scienza, noi produciamo innovazione, quindi facciamo quello che riteniamo sia meglio per il cliente. Non ci interessa andare ad aggiungere ulteriori test che in realtà servono solo a far figura. Julian ha detto una cosa molto americana, che è "you get what you pay for", che significa che tu sostanzialmente ottieni quello che stai cercando, che tu paghi. Non ha senso che io ti faccia un calderone con un sacco di cose all'interno. Vuoi quell'esame? Paghi e io ti do quell'esame. Se a te serve solo quello, perché devi pagare di più? Paghi esattamente quello che tu vuoi ottenere, nulla di più. E hanno fatto un esempio, ad esempio sul calcio, perché dicevano che un po' di tempo fa è saltata fuori un'azienda che si è messa, oltre ad analizzare il calcio, anche gli oligoelementi. E a cosa serve? A niente, però fa scena. E un di più, un po' come sulle confezioni dei dolci, un po' di tempo fa è saltato fuori non c'è l'olio di palma.
ma perché dovrebbe esserci. Cioè è un di più solo a livello di marketing, e questa è una cosa che loro non fanno, perché loro fanno scienza. Ok, grazie Lorenzo, vedo che siamo arrivati al termine della live. Chiedo la disponibilità per un'ultima domanda ed eventualmente se puoi chiedere, dato che manca tutta la parte end hoc analysis, e se potremo avere il piacere di eseguire una nuova live su questo specifico argomento. E procedo con l'ultima domanda riguardo all'ECP, riallacciandomi un po' a quanto Un è attimo stato... solo, scusa Marco, gli dico solo queste due cose e poi così gli chiediamo per l'ultima Prego. domanda. We are at the end of the live. There's still just one question if you're still available. And then, okay, perfect. Marco is also asking if you will be available for another live to be organized to End talk. hoc analysis. Perfect, End-hoc thank you. analysis. Just to talk about end-hoc, just to go at a lower level in that direction. So I'll just go with a last question. Riallacciandomi a quanto è stato appena detto da Ehsan e da Julian, sono perfettamente d'accordo sul fatto del congelamento del campione. Il campione di acqua che viene inviato e dopo una settimana, 10 giorni analizzato, subisce, non per tutto, ma per molte cose, specialmente quelli ad azione batteriologica, una mutazione del campione. Lo stesso nitrito, se presente in acqua, dopo poche ore passerà al nitrato automaticamente. La domanda è questa: può essere utile per prelevare il campione delle nostre vasche filtrandolo su un PTFE filter, for example 0.45 micron or less, to eliminate the microbiologist part, cioè se filtro il campione su un filtro 0,45, per esempio su PTFE, quindi un prodotto fluorurato, quindi molto neutro, è possibile andare a eliminare la parte microbiologica e quindi diciamo avere una sorta di congelamento del campione, e oltretutto vado a togliere tutta quella parte di inerti, come mi viene a mente per esempio silico alluminati, silico alluminate per te Lorenzo, che sono inerti in vasca, ma che poi durante l'analisi, dove viene subita un'acidificazione, verrebbero riportati in soluzione e quindi letti come inquinanti. Questa è l'ultima domanda. Ok, solo un chiarimento, tu quindi mi dici di filtrarlo, ma poi anche di congelarlo, oppure il filtrarlo vuol dire, ok, solo filtrarlo e mandarlo così? È tipo il latte microfiltrato, lo filtro e elimino la parte batteriologica. Okay, so Ehsan and Julian, again on nitrates. The question was linked to your answer that you gave us before about antibiological substances to be inserted. Okay, let's make a step back. Would it be possible for you just to filter with something like a PTFE filter the substances? So with a very small filter, just to eliminate anything that could affect the analysis, and for example, silico illuminates and everything that could interfere with the final analysis. And I can imagine that again is about vision, but please go ahead. Yes, so no, I have understand the question from Marco better than from you, because that's a scientific thing. But it's fine. So listen, yes, it would be possible, right? And we tried some things beforehand when we did the nitrate testing. But the problem is the practical usage at the end customer. The end customer is not a scientist. So as more steps are involved in taking the sample, as more fluctuation you get. You got that, Marco? So you end up with, more fluctuation. Fluctuational error is not visible in the quality control. That's very hard to see, because you get a sample and you don't know if the guy did it right or wrong, or So at the end of the day, we report
the nitrate back. And if we report it back wrong because the guy took the sample wrong, that causes, you know, errors over errors over errors in future. So we really tried hard. We even tried with with the antibiotic that you would like. Antibiotics, not an antibiotic, it's kind of you can't use antibiotics because not allowed in Europe, you know. So we tried other things. We tried acids, also not allowed in Europe, you know. So it's not allowed to sell it to a private person, you know. So there's so many practical problems with the nitrate measurement in a laboratory that is just not making sense. It's getting also very expensive. Like imagine I would put 65% of nitric acid into a little bottle and then ship it around, you know. This is illegal. So there is so many things that just don't work. And the pity that this filter worked a bit, but still it was the practical issue. When we tried the trials on the reality, on the people, then a lot of them not got it right. You know, they touched it in the front, they, you know, so it's just hard to work with people that are not actually scientific trained, and that's the biggest problem of the nitrate. Nitrate is very interesting. You know, don't get me wrong. I would like to do it. You know, and I started doing it, but it's just so much hard work that the data is better off staying with the customer. You know, and the customer testing nitrate for ages. You know, it's not that bad at home. It's not that bad at home. There's a bit of nitrate interference, but not really a lot. And then, just for Marco to understand, in an HPLC, when you measure nitrate, the chloride is interfering, and there's 20,000 milligram of chloride in the sample. So normally we use a special cartridge to eliminate the chloride. Correct. So you can do this. You can also try to go with another detector. You know, your UV-Vis detector. You can do that, but then you get more errors of the liquid than you need to inject. You know, so you know that I have done years of work to try to make that work. You know, for people, but it doesn't work. It just don't work. And I'm not going to risk Triton's trust. You know, I mean, we have a really famous brand, and in science, we are very much in science. I mean, we're working with the Horneman Museum. We're working with so many scientists around the world. I'm not going to risk this and bring in a nitrate test just to make people buy it. You know, that's just not the way it works. So I tested a lot. If you have an idea, you give it to me. I will test it again. Ok, thank you. Ok. No worries. Thank you. Vado con la traduzione del concetto, poi magari sulla parte tecnica mi appoggio a Marco. In ogni caso il succo è che si potrebbe anche fare, però uno dovrebbe essere un chimico, comunque dovrebbe essere molto, molto skillato e molto preparato nel farlo, perché preparare il campione equivale sostanzialmente al 95% del test. Se il campione è preparato male, il test darà un risultato sballato. E Triton, vista la sua esperienza e la sua fama mondiale, non vuole andare sostanzialmente a perdersi la faccia, perché loro vi daranno sì un risultato molto accurato del campione, ma se il campione è stato preso male, non ovviamente andrà a sfasare tutti i vostri procedimenti successivi. Quello che sostengono è che con i test attuali gli acquaristi sono molto bravi, sono in grado di farsi test a casa loro, e per il momento è la soluzione migliore. Stanno trovando delle altre soluzioni, ma attualmente quello che funziona meglio per loro è farsi ognuno il test a casa propria. Poi parlava di HPLC, cloro che interferisce. Qui Marco, per favore. HPLC è una cromatografia ionica ad alta prestazione e non è altro che un metodo analitico basato sul distanziamento delle composte all'interno di una soluzione, e per questo occorre tempo. Quindi diciamo che un'iniezione in un HPLC è normale che duri 40 minuti. Se però dentro questa soluzione c'è una forte abbondanza di un elemento, come per esempio i cloruri,
questi cloruri e usciranno con un picco che sovrasterà, diciamo, molti altri elementi. Quindi ecco da dov'è che nasce la necessità in caso di una cromatografia ionica, un'analisi per cromatografia ionica, di andare a eliminare questi cloruri che altrimenti interferirebbero, che normalmente si fanno con delle speciali cartucce, però non credo che sia di molto interesse per gli acquariofili. Comunque, diciamo, non è così semplice, ecco, eseguire un'analisi cromatografia ionica. Ok. Quindi li saluto, cosa facciamo? Sì, quindi ringrazio infinitamente. Un attimo solo, c'era il nostro negoziante sponsor Pisacane che voleva entrare in live per ringraziarli. Chiaramente approfitto per salutare te, Lorenzo, sei stato bravissimo, veramente complimenti, professionale. Ti ringrazio a nome di tutti. Mi scrivono in tanti che sei bravissimo, quindi non sto facendo altro che riportare praticamente il ringraziamento di tutta la collettività del gruppo. Chiaramente rinnovo un caro saluto agli amici Baggio ed Ehsan, veramente sono stati fantastici a dedicare i loro livelli di attenzione. Ecco, in questo istante entra Vincenzo Pisacane, negoziante leader gruppo Balling Mania, che vuole salutare management Triton. Okay. È un piacere conoscervi. So, mi collego in giusto 5 minuti perché c'è gente, solo per questo. Grazie. Lorenzo, traduci, grazie. Okay, so just the founder, again, thanks everyone for joining. And it has been a great pleasure to have you here due to your professionality and your commitment in the sector that helps everyone to get better day by day. And the guy who just joined the live is a shop owner, which is the older, let me say, in terms of shop that helps Bowling Mania going on. So just want to thank you again, you to be here with us and answer the question that otherwise would have been unanswered. And so would be something like away from your vision that gives answer to the people and ends the fear. Yes. And I want to actually say something to you, Lorenzo, because and to you all, because of our vision, because we feel there is a lot of questions. We actually, if I look at Marco's face, I think there's so many questions you want to ask. You know, so it's Triton is more about chemistry. You know, there is more to it than just chemistry. So if you want, and you know, I mean, Ciro was so awesome how he kind of talk Italian. I feel very honored. If you want, we can do that more often. We don't have a problem with that. We're doing it anyway with other countries, you know, and I think it works really well for you guys. So if you want to collect more questions, and also if they're not chemically, you know, related, because we do a lot of science here at the reef, you know, we're actually just 15 kilometers from the reef, right? So we just need to go there. If you want to have questions also to Vincent Chalies, you know, he's doing our science in Asia. If you want to have more biological questions, we're fine with that, you know. So you just ring through, and we would love to help you guys out and just share our knowledge with you. We don't have a problem with that. Okay? Allora, sostanzialmente dice, vedo le facce, specialmente quella di Marco, che ha un sacco di domande. Loro sono assolutamente a disposizione per organizzare queste sorte di live sempre più spesso. Lo fanno già con altre parti del mondo e credono che funzioni molto bene. Anche domande più di carattere biologico, anche più domande, diciamo, un po' più ad alto livello sul reef in generale. Qua hanno fatto un po' i fighi, passatemi il termine, perché hanno detto noi siamo a 15 km dal reef, quindi ci viene anche facile andare a controllare subito. In ogni caso hanno dato la massima disponibilità anche per organizzare questi tipi di incontri in maniera continuativa. Ogni volta che uno ha un po' di domande, che le raccoglie, le si invia e si fa, diciamo, quello che è stato fatto oggi, ecco. Sì, perché in effetti abbiamo un fuoco di fila di domande anche per quanto riguarda Kit Balling Triton, di cui io sono un fervido sostenitore, quindi abbiamo dato spazio ai test ACP, però per quanto attiene il Kit Balling Triton abbiamo un pochino
diciamo, non abbiamo fatte domande e ne sono pervenute un sacco attraverso il nostro database iscritti, quindi necessita per forza un'altra live. Grazie, traduci. Okay. Can I just add, Lorenzo, please? Please, go ahead. Sorry, you so it's Chiro said first, please, and then I'll add. Okay, it was just about the fact that yes, is very appreciated your availability, also because there are lots of questions that came out also for Triton balling system, and so other, let me say, part that would have been like to be analyzed more at a lower level, more deeper, and so thank you for the availability. For sure, there will be organized other meeting like this one. So please, Julian. I just want to say, get back to the point. We're passionate aquarists. We love talking about aquariums, reef aquariums. So there's, as Ehsan said, we're always available to talk. Our support is always open to any Triton user, even people who are thinking of going to Triton. So that is hello@triton.de. If they ever want to ask questions, please, I encourage all of your group members to reach out and use the expertise. Myself, Ehsan, Vincent Chilius, we're all there to help. So thank you. Okay, perfect. Allora, sostanzialmente ha detto che ha ripetuto ancora una volta che loro sono degli acquariofili e gli piace un sacco parlare di acquari e gli piace un sacco aiutare le persone che si vogliono affacciare al metodo Triton, ma in generale tutti quelli che hanno domande loro sono a disposizione perché gli piace proprio la loro passione. Hanno ricordato qual è il loro sito, penso che tutti lo conosciate benissimo, che è triton.de, visto che sono tedeschi. Per ogni domanda singolarmente potete scrivere al loro customer service, altrimenti hanno rinnovato la loro disponibilità per organizzare altri eventi come questo, anche a tematiche, appunto per semplificare poi la discussione, perché altrimenti ovviamente il discorso acquario è talmente tanto vasto che poi non si andrebbe diciamo ad avere delle risposte che servono e utili. D'accordo, grazie, quindi grazie a tutti. Molto Abbiamo bene, già molto occupato il loro tempo che ci hanno donato a disposizione e speriamo di rivederci presto in altre live tematiche. Come giustamente è stato detto, avrei molte altre domande, specialmente anche su l'N-Doc Analysis, ma spero che ci sia occasione per formularle. Quindi rinnovo il ringraziamento, un carissimo saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo e che ci seguiranno, e un special thanks a Lorenzo, che è stato fantastico. Grazie mille Lorenzo, si è dimostrato molto, molto capace e molto chiaro ed espositivamente. Mille un grazie. caro saluto ai nostri amici d'oltreoceano, un caro saluto a nome di tutto il gruppo Balling Mania. Ragazzi, andremo a trovarli e andremo a trovarli. Magari. Magari. I spent my honeymoon in Australia. Yeah. Good place. So, just as conclusion, Marco, confirm what you said. Ehsan is full of questions, and so I can't see the time to organize another live for asking you more and more things about what you do. And everyone want to come in Australia to come sightseeing you. I don't know why, but that's what they say. And so thank you again for your time and see you next time. Thank you guys. I don't understand. La live sarà registrata e visibile nel tempo. Lorenzo, diglielo però. Sì. Questa live sarà visibile nel tempo perché è registrata sul canale YouTube. Chiaramente. Okay, maybe I should have told you before, but I didn't know. I've just been told that this live has been registered, and so will be available also in the future on their YouTube channel. Una cosa, poi invieremo tramite mail il link della live che abbiamo fatto oggi, in maniera tale che se vogliono possono
Noi siamo felici di questo, linkarla anche sui loro profili social, insomma. Okay, so if you want to, you will receive the link of this video. So if you want to link and forward on your social, and we will do the same, of course. So just to keep you updated about this. D'accordo. Thank you. Grazie ancora. Again, have a good night. Thank you very Bye much. bye. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.